Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и мы продолжаем играть в Fallout 4 Фар-Харбор. И у нас продолжение задания, которое нам дает странная старушка, которая сидит вот там, вон, сзади меня, вот там где-то. В общем, теперь она просит убить... Кого она там просит убить-то, я уже забыл. Туманника она просит убить. Поэтому пойдем убивать туманника. Что меня немного вводит... Не то, что даже в сомнение, а сбивает с толку, это то, что у меня на записи почему-то меньше FPS получается, чем оно есть в игре. То есть в игре у меня сейчас стабильно 60 FPS, а на записи там иногда кажется, что меньше. Ну, я не знаю, как с этим бороться, вы меня, пожалуйста, извините. Это бывает не во всех моментах, только в некоторых. Не знаю, что с этим делать. Да, извините, в 4 ночи не до экспериментов, поэтому продолжаем. Так... Прикольные такие подгрузки иногда тоже. Оптимизация. Идти нам далеко довольно-таки. Нам сейчас надо идти по всему берегу. Ой, да ладно, вы не могли сразу мне это сказать, что еще раз помочь морячке? Стоило от нее только уйти, и она просит сразу дополнительной помощи еще одной. Ну что, морячка, где ты тут? Эй, морячка, я не твой моряк. Ты рыбачка, а я нет. Здесь очень странная привычка у всех местных жителей говорить одновременно. Почему быстрее? Слушай, у меня такое ощущение, что это очередные бесконечные задания, которые мне будут выдавать просто, да? Я же тебе помогаю. Может быть, все-таки расскажешь, в чем дело такое, I take the long walk, I can't count on anyone else keeping the hull in good repair. So, it's best to get her ready before then. Это точно не лечится? Even in the old days, plenty of diseases were never beat. And this, well, Teddy sent word to some mainland doctors, with my charts and all. Only heard back regrets. Ну да, понятно, все с тобой. Ну давай. Ну да, Валентайн зато он прям потек весь. Пробоина 2. Давай, знаешь что, меня немного надоело бегать по вот этим всем их заданиям. Мы этим займемся позже, потому что они такое ощущение, что прям бесконечно будут. Давай мы теперь все-таки займемся прогулкой в парке. Ибо как-то хотелось бы двинуться уже дальше немного по сюжету. Я так понимаю, это будут такие повторяющиеся задания, по крайней мере, до определенного момента. Поэтому мы ими займемся, но чуть попозже. Ой, да ладно, не первый раз и не последний. Ты хотя бы можешь сказать, куда идти? Strange folk like there call themselves synths. Seems to me they just want to be left alone, to live their life in peace. Я их трогать и не собираюсь. Я с ними поговорить немного хочу. The fog condensers, most especially, wouldn't even be a Far-Harбor left without those. What's a fog condenser? The condensers are a tricky bit of science. А почему вы их не могли поставить в других местах тоже? The synth fellows got up and running. Us islanders don't particularly like being obligated to them. But there you have it.
Ищу беглянку. А почему он не может просто сказать, куда идти? Я бы сам дошел, на самом деле, вполне себе спокойно. Need to find her. If someone's headed for Acadia, there's always a story. Yours worth dying over, huh? Знаешь, Касуми, возможно, я не знаю. You, know about her? Sounds like Cap Mabry's been running her mouth again. She should know better than to stick her nose where it's not wanted. Maybe I heard of her, maybe not. Он издевается, что ли, я не понял. This girl's all her family has. You'd have to be a real wretch not to give a damn. Bah. This goes against all reason. Будет жалко, если он помрет, не хотелось бы. Acadia. But you've got to listen to me. Go where I say, when I say it. Still won't be easy. You stock up on your necessities, Rad X and the like. У меня все это есть. Can begin. Что-нибудь еще понадобится или нет? Any other preparations? Ammo, stim packs, maybe a rocket or three. Это все у меня есть. Meyer lurks out there. Пойдем. Go, Longfellow. Follow me then. Не ори. Киса, ты где вообще? Ой, киса сдохла. Наступил, наверное. Мне все равно не дадут выйти, пока он не выйдет. Пока дверь опять не закроет. Что удивительно, там даже не темнота, как это обычно бывает, когда дверь открываешь. Out of town. Acadia is above the fog. Улучшение игрового процесса. It's a bit of a hike. You might want to take this for the road. One day at a time. Tastes foul as sin, but it'll help Да, и не буду ничего хлебать. to move through the main drag. Old mountain. Или все-таки хлебнуть. Где это, интересно? Это в помощи будет? Это, по-моему, немного не то, да, что я думал. Fog ain't like nothing we've seen in common. Mainlanders think a dose of Radaway is all you need. Но он не снимает. See the fog into a number. Get you all turned around. There's something in your brain. Мне вот непонятно, почему есть постоянно дождь, когда мы куда-то выбираемся. Но все-таки хочется верить, что с ним ничего не случится. Вот с ним конкретно. Потому что он мне как-то нравится. Прикольный такой дедок. Интересно, нам далеко за ним бежать? Вот так? Mountain trail. We stick to this and Сейчас наверняка все равно кто-то на нас нападет. Единственное, что... puppies. Вот оно радиоактивное, да? Да вроде нет. Still got a ways to go. А почему они не придумали какие-нибудь противогазы, я не знаю, против этого тумана, или не работают, что ли? Ой-ой. They usually stick to the deep fog. Best we steer clear, but you never know. Я могу его спокойно убить, я так думаю. Ну, по крайней мере, попытаться. Все-таки у меня такая неплохая амуниция. Ну, по крайней мере, получше, чем у него. When I was a young lad, no higher than you or me, the whole island was covered in fog. The fog eventually rolled back. People resettled, but they got comfortable. Started taking things for granted. Folk got short memories. All this has happened before. Интересно, сколько ему лет? Ну, раз он говорит, что это уже раньше случалось. Не, нам уже говорили, да, что случалось, но вот именно что 8 лет подряд уже у них все это усиливается и усиливается. Я почти на 100% уверен, что с этим как-то будут связаны дети атома. Fresh water. A small gulper, like the ones in these parts, is a fair challenge. Now the big ones, they can grow 2-3 times the size of a man. Это хорошо, реально, что такие редко попадаются. Я бы не хотел с таким встретиться. Тем более в 3 раза выше. Ой, ну еще гулей только не хватало. Ну. Ай, ну опять этот баг. У меня в прошлой серии... Ну вот. И пока не смею... Вот смотри, ну сколько уже времени прошло, они так и не поправили этот баг. Что при смене заряда у тебя 0
патронов и... Блин, перезарядился зря. 0 патронов и 0 этих блоков ядерных. И этому багу уже я не знаю сколько месяцев, и никто его не фиксит. Беседа, ну что вы творите, а? Это называется, мы просто взяли и забили. Кто ты? Это кто-то из Атиатома? Да. Well, what have we here? Another rad worshipping lunatic. That's what. Блин, нравится он мне. I am shielded by my faith. How about bullets? Faith shield you against those too? Кто она? One of them children of Adam preachers started off as pests. Now they're more like a menace. В каком плане опасными? With your blasphemy, old man. You. I suggest you go no further. Acadia is a nest of snakes, beasts that subvert the will of Adam. Я, пожалуй, сам как-то разберусь, куда мне ходить. Расскажи мне, что они такого сделали лучше. They supply Far-Harбor with the means to turn back Adam's holy fog. You'd do well to avoid such creatures, and instead seek the Ну, понятно все с тобой. Расскажи мне об атоме, что ли. Ну, мы уже слушали. Давным-давно. Look around. You stride through his kingdom. A land blanketed beneath sacred fog. A land Adam has claimed for his children. And you may join Нафига этот дуршлаг на бочине? he deems you worthy. Не, я не хочу к ним присоединяться. Worthy? What do I have to do to join? There is a ritual his children must perform. If you succeed, you will be rewarded with entrance into our family. Не, знаете, я в такую секту как-то пока что не очень хочу. Можно как-то потом? Second thought, I'm good. So be it. But I would be mindful where you step. After all, you are in Adam's kingdom now. Я просто боюсь, что если я туда вступлю, то вот он сейчас меня просто пошлет и никуда меня дальше не поведет. Поэтому я бы хотел сначала дойти до Аркадии. А потом мы уже, если что, и к детям атома вступим. А может быть и не вступим, посмотрим. Если мне синты предложат к ним вступить, то я вступлю к синтам все-таки. Я же за институт, типа. And we've arrived. Acadia's already been watching us for a good spell. If you want to talk with them, just go inside. They'll be waiting for you. You need my help again, you come see me. Got a cabin. О, смотри-ка, он теперь может спутником быть. Good place to tool up your gear, get some rest, or get stinking drunk. Блин, я не знаю, но мне с Валентайном как-то интереснее походить. There's enough to share. Leaving already? Don't you want to see what happens next? You saying you want me to stick around and watch your back? Пока что нет, пока до встречи. Maybe later, Longfellow. All right. But I'm serious about the offer. Ему, видимо, будет нравиться, когда мы бухать, да, будем с ним? Интересно, его на красную ракету можно отправить? Найти свое место. Угу. Прогулка в парке завершена. Давай сначала вообще осмотримся, куда мы попали. Но я так понимаю, они внутри, да, все живут? Еще и помочь капитану Эйвери. Это все какие-то дополнительные такие задания, которые меня пока мало интересуют. Я бы все-таки хотел сейчас вот сюда. Я так понимаю, на них там что ли напали опять? А они, значит, живут в бункере под землей. Вот такие вот синты.
When I first climbed this mountain above the fog, I thought ДиМА. to myself, now here is a metaphor worth taking in. You've entered a place of clarity, understanding, peace. While you're here in Acadia, Synthkind welcomes you as long as you welcome us. Кто ты? Кто вы? I told you. I'm the old synth on the mountain. I know the plastic skin and tubes out the back can be unsettling. But I want Я бы to хотел, have чтобы you Валентайн немного дал that. пояснение по этому Tell поводу, me если он why может. you're here, and I'll try to help you. Я ищу I Касуми. came here looking for Kasumi Nakano. Really? I'm impressed. Few would brave the Ну, выгода kind of здесь тоже journey завязана. you had for the sake of someone else. Kasumi is here. She's safe and unharmed, and you're free to see her if you'd like. Я бы хотел. Можно это Before you do, сделать? though, tell me, do you think Kasumi is a synth? We're not answering any more questions until you play straight with us. Just who the hell are you, really? There's only one synth with that kind of face and a mind of his own. And I only see him when I look in a mirror. Nick? Так, и вот да, не зря, да, я взял с собой Don't get Валентайна. that. What are you trying to pull? I've never seen you before in my life. Please, if you're willing to give me a chance, I can explain. Нет, я хочу, чтобы он объяснил. Продолжай. All right, ДиМА. We'll humor you. Keep talking. This all started over a century ago, when we were first created. We were prototypes, Nick. The first synths capable of independent thinking and judgment. Keep talking. One of the Institute's experiments had to do with how our brains could process personality. If we could handle individualized feelings and behaviors, I was allowed to develop mine based on experience. But with you, they wanted to try transferring an entire personality. И как же ты все это время развивался, мне интересно. Several attempts before the personality imprint worked. I saw you wake up not knowing who or what you were so many times. I couldn't let them do it to you anymore. We were the only two prototypes they made. I literally Сейчас saw скажете, что он Валентайна, да, освободил, или вообще всех первых синтов? You were my brother, Nick. Угу. I helped you escape the Institute. We left together. If I were your brother, I'd remember. That's where you'd be wrong. This happened over a century ago. There's only so much memory that can fit into the А как же он помнит? За счет этих трубок всех, что ли, в нем? I've heard enough. I think you and I need to talk about this. Maybe not now, though. Ты правда не помнишь? Is it really possible that you wouldn't remember any of this? You mean between the Institute failsafes, the beatings I've taken over the years, and plain old age? Or are you buying this whole there's only so much room of their argument? I don't know. It's not like we've got the instruction manual. Он реально твой брат? Is he really your brother? If he is, it's news to me. Can synths even be related? Just because we're from the same assembly line, does that make us... Ну, возможно, потому что вы из одной партии, I gotta например. think about this. Давай, да, ну, наша цель Касуми. To why we're here. Kasumi Я бы все-таки хотел ее увидеть. I don't need you to believe me. I'm just glad to see you again. Whenever you're ready, I'll be here. Now, about young Kasumi. It's important that you understand exactly why she's here. Я бы очень I хотел asked понять. you before if you think she's really a synth. If you could indulge me. Я with пока an не знаю, answer. кем ее считать, потому что мне ее родители конкретно ничего не объяснили. Давай сначала спросим, почему. Why are you asking? Because she came here with that very question. And the answer changes every part of her world. None of us take this transition lightly. She's facing the possibility
of her entire life. То есть она все-таки синт, что ли, That получается? someone stripped her very identity from her and made her into То есть something она все-таки she синт. isn't. I want you to understand that before you see her. She has a chance here to live as a synth, not hiding, not pretending to be something else. One more question, if you'll indulge me. You're here for Kasumi, but I suspect there could be Но другой another причины-то у меня reason пока you не came было. to us. Tell me, are you a synth? Я-то точно не синт, я человек. I'm a human being, not a synth. Are you sure? I don't mean to question you, but what's the first memory you have? Мы с семьей были дома, насколько я помню. I was with my wife. We were getting ready for the day. Слушай, только не говори... Ну, я же не мог быть синтом. I had to take care of my boy. Слушай, ну не надо, не пудри мне мозг, а? Сейчас запудрит мне мозг. Я не хочу оказаться синтом в No итоге. memories before then? No childhood? Your first best friend? Your first kiss? That's usually a sign. Data is easy to migrate, but feelings... That's a hard thing to transfer into another mind. Isn't it funny how a memory can feel like a whole different reality? People, places, even sounds and colors can change. Or someone else has changed them. I won't lie to you. There will always be other explanations. Trauma, Да не синт я, disease, не гони. the background Не radiation, верю. they all take their toll on the mind. But I can promise you that you will be accepted here. Whatever you decide is true for yourself. Где Касуми все-таки? Where's Kasumi Nakano? Of course. Kasumi is usually working down below. You can see her whenever you like. Acadia is open to you. Feel free to walk the grounds. Introduce yourself to my co-founders, Faraday and Chase. Did you need anything else before you go? Скажем ему, что мы из института, что ли? Как он, интересно, отреагирует? I'm just gonna tell you right now, ДиМА. I'm in the institute. That's quite an admission to make. I'm used to the Institute striking from the shadows. I'll say this to you. I'm not your enemy. I only wish to live here, in peace, with my people. As a scientist, can you not see the value of independent synth life? Я лично не против, да, я бы хотел понаблюдать. How wondrous that could Если он мне be. мозг не будет All промывать you тем, have что to я do синт, и другим людям is тоже. do nothing. Потому что он мог и Касуми также мозг промыть. Don't tell them we're here. Я на самом деле... Я подумаю пока I'll что. think about your offer. It's all I can ask. Give Acadia a chance. Но то, что Валентайну это не нравится, мне как-то по боку. All of humanity will come to accept us, including the Institute. Но обещать ничего не буду. Мы посмотрим, как вообще будут развиваться события дальше. Кто вы и откуда? What's your story? I came to this island over a century ago, hiding from my creators, the Institute. But after my escape felt secured, I was left with nothing. No programmed task. No false memories. I spent a year just sitting in a cave. Прям отшельник какой-то, а потом еще озарение, да, пришло, небось? One day, Ну да, я же говорю. that maybe I could decide for myself what to do, who I was. I've been doing that ever since. Was there anything else? Я не буду ему про бастовую подземку ничего говорить, потому что это глупо. Больше вопросов у меня пока что нет. Of course. Perhaps we're in there a long time. Давай оружие уберем, а то что это я? Fine. You worry too much. Sometimes I feel like you don't worry enough. You know we blew 3 more relays this week. I'm coming in. You stay right there.
Идеалы Аркадии мне что-то подсказывает, что это тоже, как и на пристани, будут стандартные задания, да? Пойдем поговорим сразу с Касуми. Что-то она, по-моему, еще ниже, да? Was having a hard enough time keeping up with her. Acadia may not look like much from the outside. И это все синты, да? So, I understand you've seen a good bit of our island. What do you think? Я посмотрел очень мало пока что. Certainly not all at once. Dearest Faraday. You're the one who lives here. What do you think of it? Well, I think it's all rather compelling. This island, with all of its danger and beauty, predates you and I. The ecosystem isn't what it once was, but it has adapted, and it will continue to adapt, long after we're gone. What's important, really important in the long run, is understanding it, and then passing that knowledge along to those who will follow us. Конкретнее можно? What exactly are you doing? As much as I can, given limited resources. Cataloging specimens, observing evolutionary trends, compiling data for future generations. I should note that I'm not fully versed in human anatomy, but I'm your best chance of medical assistance should you require it. Ну, очередной медик, ясно. Это у нас второе поселение на этом острове. Willing to offer help. What can you tell me about Acadia? It was originally a place of science. I like that about it. Feels like home in a way. I don't mean the institute when I say home. More that, I don't know, that abstract feeling of belonging someplace. We all belong here, in our own way. ДиМа's to be thanked for that. Я тебя понял. А ты кто? Sounds like you got the all clear. So what's your story? I came here looking for Kasumi. Oh, isn't that sweet of you? That Kasumi's a good enough kid, I suppose. A little confused, maybe. Мне почему-то кажется, что они все не синтами Not that anyone's окажутся в asking, итоге. but I'll tell you, it all gets easier to deal with when you realize none of it matters. What you are, where you came from, let go of all that, and life gets simple. Is there anything you care about? I mean, staying alive is preferable to not. Beyond that, what's the point of caring? Anyway, lately I've taken to amusing myself with trading. Don't have much to work with, but I'm always happy to make a good deal. Let me know if you need something. I probably won't have it, but let me know anyway. Обязательно. Про Аркадию что расскажешь? Interesting you can tell me about Acadia? God, no. Have you looked around this place? Death by boredom is a legitimate concern. So, come on. You want to do a little trading? Да я не хочу пока с тобой торговать. Расскажи о себе немного. Me? No story here. Not one that matters, anyway. Like I said, it's not worth holding on to. Nice of you to ask, though. Ладно, хрен с тобой. Поговори со мной, Коул. Макград. You're new here too, huh? I mean, I haven't been here that long myself. Honestly, I'd be dead right now if it weren't for Chase. Turns out it's pretty hard to live as a synth in the Commonwealth. Do you think you're better off now that you're here? Oh, absolutely. I don't have to pretend, I don't have to lie, and I don't worry that someone's gonna kill me in my sleep. Or worse. I'll see you around, okay? Хорошо. Need something? Так, мы там еще кого-то видели. Hey there. Ты кто? Acadia may not look like much from the outside, but it's all some of us have got. It certainly wasn't what I was expecting, but it means there's hope, right? Ты разочарован? Were you disappointed with what you found? I mean, look, I don't want to sound ungrateful. If it weren't for Acadia and for ДиМа, I'd probably be dead. I guess I was just hoping for more somehow. When I first escaped, I had no idea what to do with Как они его, интересно, нашли так, что его не нашел институт до сих пор, если они передачу целую ведут? But I heard rumors of Chase and what she was doing, that she was bringing people to a safe place. A place just for us. And now here I am. For all it's worth. Что дальше? Here. What comes
next? I don't know. I really don't. I've just gotta keep telling myself I'm better off Смотрите, here как-то у них все не в восторге вообще от Аркадии. Боюсь, что с девушкой-то то же самое будет, да, в итоге? Я здесь могу вообще брать все подряд? И всем пофигу? Ну, выше у нас... И так ясно, да, что? Вроде как. Пусть спят пока. I've just gotta keep telling myself I'm better off here than dead. Я просто хочу вообще найти, где она. Касуми! А Касуми вот тут как раз тоже спит, да? Так, ну погоди. Я предлагаю тогда на этом закончить серию. Я очень надеюсь, что она вам понравилась. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про комментарии, про группу ВКонтакте, ссылка в описании под видео. А с вами был Андрей, мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока, ребят!